Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the last unit of this particular first year botany, the PYQ series in IPE, that is first year botany lo. This is ecological adaptation, that is the 13th chapter of the unit of this particular book. So deentlo manam topics vachesi we are going with the introduction to the ecology and plant communities and ecological adaptation, plant succession and ecological services. And here we can see in case of blueprint we can see that section 1 లో ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది మనకు 2 మార్క్స్ ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది అన్నమాట section 2 లో, that is ecological adaptation. And coming to this channel, in this channel we are providing with all kind of entrances which are free of cost, and please subscribe to the channel and also like and share with your friends and also write the comments within the comment box. ఇక్కడ మనకు హైయర్ సెకండరీతో పాటు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పూర్తిగా ఫ్రీగా ఇవ్వగలుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్, సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద షార్ట్ ఆన్సర్స్. దట్ ఈస్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వాట్ ఆర్ హైడ్రోఫైట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్ విత్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ జనరలీ గ్రోస్ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ as hydrophytes, and they are different types. Now we can divide them into 5 types based on the interaction with the water. So first type వచ్చేసి free floating hydrophytes అన్నమాట. As the name suggests, they generally these are the plants which float on the surface of the water, and they don't have any contact with the soil. So for example, this is the one of the classical example where we will see with the lakes which has been contaminated with the domestic waste and the sewage water. So in the మనకు జనరల్ గా మన సిటీ అరౌండ్ సరౌండింగ్స్ లో ఏవైతే డైయింగ్ లేక్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఈ ప్లాంట్స్ ని చూడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ పిస్టియా అండ్ సాల్వేనియా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి it's about the rooted hydrophytes which is generally having the floating leaves. So rooted hydrophytes with the floating leaves are the one which comes under this category. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవచ్చు జనరల్లీ మనకు కంప్లీట్ గా ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ప్లాంట్స్ కంప్లీట్ గా దే విల్ బి present in the center of the lake, and they are completely submerged, that is they are rooted plants with leaves. Generally they are floating onto the surface of the water anamata. So these are the rooted hydrophytes with floating leaves anamata. The leaves will be floating on the surface where the entire plant will be rooted onto the substratum of the lake anamata. So దీంట్లో ఏంటంటే మనం roots of this particular plant or generally they helps or they causes the plants to be fixed onto the substratum, that is the surface of the lake, and they are generally consisting of very long petiole leaves are generally present which are kept floating on the surface of the water. Example, nymphia. So it is generally the second type where we can see the plant is submerged and rooted, but they have the leaves floating on the surface. Next come the third type, that is submerged suspended hydrophytes. So ikkada endante manaku these are the hydrophytes which come in contact with the water, being completely submerged but not rooted within the mud. So for example, hydrilla. So ఈ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం వాటర్ బాడీస్ చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద సాయిల్ ఆర్ ద సబ్స్ట్రాటమ్, దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ వాటర్. సో దిస్ ఇస్ ద వాటర్, అండ్ ఈ వాటర్లో ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్ బట్ దే హ్యావ్ బీన్ సస్పెండెడ్ విత్ ఇన్ ద వాటర్ కరెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జనరల్గా మనకు దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫ్లోస్ అలాంగ్ విత్ ద వాటర్ కరెంట్, బట్ దే వోంట్ కమ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆర్ నాట్ దే విల్ బి అటాచ్డ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్మర్జ్డ్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ దే ఆర్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రెల్లా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. సో సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే ప్లాంట్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ సబ్మర్జ్డ్ విత్ రూట్స్ అటాచ్డ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్ అనమాట. సో ద రూట్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఎంగేజ్ దెమ్సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద సాయిల్ అండ్ ద కంప్లీట్ ప్లాంట్ హ్యాస్ బీన్ సబ్మర్జ్డ్. నథింగ్, నో పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ విల్ బీ exposed to the air or outside. So these are the plants which are completely submerged within the water, and they are generally attached to the substratum or the soil by means of the root system anamata. Example, Vassalaria. సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి amphibious plants అన్నమాట. సో దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ జనరలీ పార్షియలీ లివ్స్ విత్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ ఆల్సో పార్షియలీ విత్ ఇన్ ద ఎయిర్. సో amphibious ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఎక్కడైతే మనకు లేక్ ఎండ్ అవుతుందో, ఎక్కడైతే
మనకు చెరువు ఒడ్డు ఉంటుందో ఆ ఒడ్డుకి ఈ చెట్లు పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో దే జనరలీ ప్లేస్ ఆర్ దే జనరలీ గ్రోస్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ అండ్ ద ఎయిర్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ as amphibious plants because they are generally present onto the soil and also onto the water equally. And example we can see Sagittaria. So Sagittaria is the one which is a plants which generally lives in the partially in the water and also in the air అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ డౌన్ అబౌట్ ద మార్ఫాలజికల్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోఫైట్స్. సో హైడ్రోఫైట్స్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ జనరలీ గ్రోస్ విత్ ఇన్ ద వాటర్. సో ఏ విధమైన ఎకలాజికల్ ఏ విధమైన అనటామికల్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా మనకు అవి మోడిఫికేషన్ జరుగుతాయి అనేది మనము చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు రూట్స్ వచ్చేసి మనకు రూట్స్ తో పని లేదు కనుక దే ఆర్ కంప్లీట్లీ absent or poorly developed in case of these plants. In case of submerged plants we can see the leaves are generally compensate for the roots. అంటే మనకు మోస్ట్లీ మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు రూటెడ్ సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ కానీ లేకపోతే సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ కానీ అంటే ఫ్లోటింగ్ పార్ట్ ఉన్న ప్లాంట్స్ కానీ ఏవైనా కూడా మనకు ఒకవేళ సబ్మర్జ్ ప్లాంట్స్లో కొన్ని ఏంటంటే రూట్స్ లేకపోయినా కూడా వాటికి ఉన్న లీవ్స్ వాటికి ఉన్న స్టెమ్స్ వల్ల దే జనరలీ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రూట్ గివింగ్ అండ్ సర్టన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాంకరేజ్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ టు బి సీన్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు రూట్ క్యాప్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ absent and we can see in case of plants like amphibious plants the roots are well developed with root caps. సో ఒకవేళ amphibians plants అయితే ఏవైతే వాటర్ ఎయిర్ ఇంటర్ఫేస్ లో చూసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ రూట్స్ ఏవైతున్నాయో వెల్ డెవలప్ అయి ఉంటాయి అండ్ రూట్ క్యాప్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ వీ కెన్ సీ ఈ పర్టికులర్ కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే ఈ రూట్ క్యాప్స్ తో పాటు రూట్ పాకెట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిస్టియా వీ కెన్ సీ జనరల్ గా మనం రూట్ అడాప్టేషన్ చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ లో జనరల్ గా దే ఆర్ ఫైబరస్, దే ఆర్ అడ్వాంటేజియస్, వీ కెన్ సీ దే ఆర్ జనరలీ ఫైబరస్ అండ్ దే ఆర్ అడ్వాంటేజియస్. They are reduced in length because there is no need of absorption of the water because entire plant is submerged in the water and also rate of transpiration కూడా minimal effect ఉంటుంది కనుక దానికి అబ్జార్ప్షన్ అవసరం లేదు. and they are generally unbranched and poorly developed in case of hydrophytes అన్నమాట. but coming to the stem, generally the stem is long, slender and flexible and we can see they are generally very tender and they hold on to the leaves. and coming to leaves general గా మనకు based on the different types of plants we can see they are long linear and also they are long ribbon shaped leaves are generally attached to the plant anamata. and we can see the floating leaves ఏవైతున్నాయో జనరల్ గా మనకు ఒకవేళ రూటెడ్ సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ లో కొన్నిట్లో ఏంటంటే ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ ఉంటాయి. అంటే మన కంప్లీట్ ప్లాంట్ అనేది సబ్మర్జ్ అయినా కూడా మనకి లీవ్స్ అనేది సర్ఫేస్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంటాయి అనమాట. సో ద ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూటెడ్ సబ్మర్జ్డ్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ plants ఏవైతున్నాయో ఆ లీవ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ఫ్లాట్, దే ఆర్ లార్జ్ అండ్ దే ఆర్ కోటెడ్ విత్ ద wax on the upper surface. సో లోటస్ గురించి చూసుకుంటే వాటర్ లిల్లీ చూసుకుంటే మనకు ఈ ప్లాంట్స్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ విత్ rooted root system and also they have long we can say they are having a very long petiole with the leaves present on the surface of the water anamata. So here we can discuss about the anatomical adaptation of the hydrophytes. దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు క్యూటికల్ ఏదైతుందో క్యూటికల్ is completely absent in case of the hydrophytes, that is the submerged parts of the hydrophytes, and we can see there is a very thin film which is generally covering all the parts of the plants which are generally exposed to the atmosphere or the sunlight or the air. and next వచ్చేసి మనకు epidermis అనేది it's very thin walled cells which are generally involved in the performance of the absorption of the nutrients from the water that is freely present or freely floating within the water surface. and we can see epidermal cells are also containing the chloroplasts, so they generally perform the photosynthesis, that is the assimilation process. so ఇక్కడ epidermal cells చూసుకుంటే అవి చాలా thin, they are generally they are very simple kind of rectangular cells which are present in as a single layer with thin cell wall and they generally have the
the chloroplast to perform the photosynthesis anamata. So coming to the stomata is generally totally absent in case of submerged hydrophytes. Ante manaku complete either it may be floating leaves unna submerged rooted hydrophytes gaani lekapothe complete the submerged floating plants gaani ivanni ఏంటంటే వీటిలో ఏంటంటే స్టొమాటా అనేది కంప్లీట్ గా అబ్సెంట్ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్ దే జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల తీసుకోవడము ఫోటోసింథసిస్ పర్పస్ కి, ఆక్సిజన్ ని తీసుకోవడం రెస్పిరేషన్ పర్పస్ కి. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ బి డన్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీ, దట్ ఈస్ దే ఆర్ జనరల్లీ డన్ విత్ ద ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ వాటర్ కండిషన్స్ ఏవైతున్నాయో, వాటర్ మీడియా ఏదైతే ఉందో దానికి ప్లాంట్స్ కి మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్, దట్ ఈస్ ద లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as epistomatous. So the plants generally they have the floating leaves, that is the leaves which are generally involved in the floating purpose, they are called as epistomatous. So coming to the hydrophytes are generally consisting of tissue, a special kind of tissue called as parenchyma, which is generally involves in the floating of these particular plants within or on the surface of the water. So generally for the exchange of gases, for maintaining the floating condition, that is buoyancy, it is because of the we can see the parenchymal tissue which is generally present in this kind of hydrophytes anamata. So coming to the fourth question, that is briefly account on the classification of xerophytes. So xerophytes ante endante the plants, the phytes are nothing but the plants which generally grow within the desertic condition is called as xerophytes. So they generally grows in the habitat in an habitat where there is a deficiency of water supply has been observed, that is called as xerophytes. They have been classified into the following categories. One is the epimerals. Epimerals are nothing but these are the plants which grows for 12 months, that is annually, and they generally found in the dry or arid zones. They complete their life cycle within a very short period of time called as tribulus. Example వచ్చేసి tribulus అన్నమాట. So first category ఏంటంటే they generally try to avoid the desertic condition, means they generally grows within the desertic condition but they avoid the dry season అన్నమాట. So ఇక్కడ ఏంది the plants are annual, they mostly found in the dry season and they generally dry zones లో ఉన్నా కూడా they try to avoid the dry climatic conditions anamata. So that is called as tribulus, that is ephemerals. And next coming to the second one, they are called as succulents. So succulents are the plants which generally ee plants lo unna tendency endante they absorb very large amount of water when they are available. Ante manaku desert conditions lo, dry climatic conditions lo water padadam anedi water manaku చాలా తక్కువ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటది, అంటే రెయిన్ ఫాల్ ఉంటది, దాంట్లో వాటర్ లెవెల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది కనుక సో ఎప్పుడైతే వాటర్ అవైలబుల్ ఉంటాయో ఈ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే they try to absorb very large amount of water and they will store within the tissue in the plants anamata. That is they generally absorb the water from the surroundings during the rainy season anamata. So they generally store the water in different parts of the plants in the form of mucilage, that is mucilaginous substances anamata. So ikkada example చూసుకుంటే aloe vera, and we can see in case of roots that is asparagus, and also in case of stem example opentia. So these are the plants which are very good in retention of the water. They try to survive in the desert condition even in the dry season by trying to absorb and accommodate water during the condition of the rainy season, and they try to survive the dry season of the desert condition anamata. So these are nothing but called as drought avoiding plants. First ఏంటంటే drought escaping plants అంటాము, రెండోది వచ్చేసి drought avoiding plants అంటాము, and మూడోది వచ్చేసి they are non succulents. So non succulents are these are the plants which are exactly clear గా చెప్పాలంటే these are the plants which are exactly the desert plants anamata. So they completely adopted and they can even live together for years and years long of desertic conditions. So they are actually the desert plants, or the true desert plants are called as non-succulents. Here they are also the plants which are generally called as perennial plants. They can withstand very long period of time of the drought. Example Cassionaria. So these are nothing but called as true xerophytes because these are the plants which can perform the ability of doing the things anamata. So coming to the
ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ మార్ఫాలజికల్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ జీరోఫైట్స్. సో ఎలాంటి మార్ఫాలజికల్ అడాప్టేషన్స్ అయితే మనం చూడగలుగుతాం జీరోఫైట్స్లో అని చూడొచ్చు. సో దీంట్లో వచ్చేసి ద రూట్స్ ఆర్ వెరీ లాంగ్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ బ్రాంచ్డ్ అండ్ దే ఆర్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు ద ఏరియాస్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద రూట్ సిస్టమ్లో ఎస్పెషల్ రూట్ హెయిర్స్ కానీ రూట్ క్యాప్స్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద స్టెమ్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ స్టంట్ అండ్ దే ఆర్ వుడ్డీ అండ్ దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ అండ్ దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ ద థిక్ బార్క్ అనమాట. సో ద స్టెమ్స్ ఏంటంటే మన నార్మల్ స్టెమ్స్ లాగా కాకుండా దే ఆర్ వెరీ స్టంటెడ్ గ్రోత్, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. దే ఆర్ వెరీ వుడ్డీ, దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఎ వెరీ థిక్ క్యూటికల్ టు అవాయిడ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ బికాస్ ఆఫ్ వెరీ harsh climate, that is because of high intensity of light and the heat and the temperature anamata. And coming to the stem ఏంటంటే usually the entire stem is usually covered with the hairs and the waxy coating so that to protect from the rate of transpiration. And coming to the leaves, their leaves are generally they are generally reduced and very small and scale like structure. So here we can see that generally we can see the leaves are the one which are generally very reduced, very small, and they are generally converted themselves into a scaly leaf because they don't have the any much need anamata. Enduku ante leaves dwarane manaku rate of transpiration perugutadi ganaka leaf ni reduce cheyadamo lekapothe only oka scale leaf laga oka decorative purpose laga ee plants pettukodam jarugutundi. At the same time ivi ee vidhanga undadam valla మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా స్టెమ్ మీద లైట్ కానీ మనకు హీట్ పడకుండా ఇవి ఒక స్కేల్ లీఫ్ లాగా అడ్డం ఉంటాయి అన్నమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకు లీఫ్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండకుండా స్టెమ్స్ లో జనరల్ గా మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండడం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లీఫ్ ద్వారా జరిగే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ తగ్గుతుంది అండ్ ఆల్సో స్టెమ్స్ నాట్ ఓన్లీ సపోర్టింగ్ ద ఎంటైర్ ఏరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ అండ్ ఆల్ ద పార్ట్స్ లైక్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్, అదే కాకుండా దే క్యాన్ పర్ఫార్మ్ ద photosynthesis, that is assimilation anamata. So ikkada general ga the spines are the one which reduce the rate of transpiration. And we can see coming to the sixth question, that is what is anatomical adaptation shown by the xerophytes. So in case of xerophytes we can see manaku anatomical adaptation annappudu mundu ochindi enante external morphological changes anamata, ante complete appearance ni ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకున్నాయని. ఇక్కడ మాత్రం we are digging into the histological అనమాట. హిస్టాలజికల్ అంటే టిష్యూ లెవెల్లో, సో దాన్ని మనం anatomical adaptation కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఎపిడర్మిస్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ very much covered with a very thick cuticle so that to avoid the or to reduce the rate of transpiration. And we can see that epidermal cells are the one which are generally consisting of silica crystals which generally avoid the rate of transpiration, and epidermis is the one which is generally here we can see in case of xerophytes not like a hydrophytes, దీంట్లో మనకు మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ అనేది చూడొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద నీరియం. And also we can see the stomata ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్గా మనకు స్టొమాటో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక సో స్టొమాటో ఏ విధంగా మాడిఫై అయిందంటే దే జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద లోవర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద లోవర్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ బీన్ చేంజ్ ద షేప్ అండ్ అపియరెన్స్ అండ్ దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ఏ వాల్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ వేర్ ద స్టొమాటో ఈస్ జనరలీ ఫిక్స్డ్ సో దట్ దే విల్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు డైరెక్ట్ సన్లైట్ అండ్ ఆల్సో దే మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ దే విల్ బి ఎక్స్చేంజింగ్ ద గ్యాసెస్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్. సో దే ఆర్ స్కోటో యాక్టివ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు టొమాటో పరంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే అవి జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద లోవర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద లోవర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్ సో దట్ టు అవాయిడ్ ద direct sunlight, and they are generally present within the structure which has been modified and they are completely hidden from the direct sunlight, and they generally open during the sunlight we can say they are generally open during the night time anamata. So this appearance of the stomata on underneath the leaves or during the lower epidermis of the leaf is called as hypostomatus, that is they are confined to the lower epidermis, and we can see the stomata is the one which are generally present within the pits and they are present in the form of sunken.
Okay, and we can see that this is generally one of the modification to avoid the direct exposure. And coming to the mechanical tissue, that is generally the tissue which make them to stand stiff and strong. They are very well developed. And coming to vascular tissue, that is especially the xylem is very much developed because they are very much in need of water. So any water which is available in the surroundings, they try to accommodate that, they try to absorb, they try to take into the tissue and try to store within the plant tissue anamata. So coming to the seventh question, describe about the plant succession and differentiate between the primary and secondary succession. So plant succession ante enante, they are generally it can be the competition between the different species of the plant to take over a particular area, that is the soil surface. So it is about the it is generally called as it's an interaction between the different species of the plant to take over a certain area or the certain soils, are nothing but called as plant succession. And we can see that there are two different types, that is the primary and the secondary. So primary succession అనేది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, it is generally the succession or a takeover taken by the plant species just after the disturbance. అంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఒక వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ కానీ, లేకపోతే ఒక స్ట్రాంగ్ కానీ, డ్రాట్ కానీ, ఫెమైన్ కండిషన్, ఒక కంప్లీట్ అక్కడ ఉన్న వెజిటేషన్ వాష్ అవుట్ అయిపోయినాక ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత, it is the first establishment which was taking place by the plants onto that area. So it can be the establishment of the plant on the bare surface, or it may be bare rock surface on which the plants are going to be established for the first time anamata. So they are called as primary succession. And coming to the secondary succession, which was generally taking place in the area where we can see certain organisms are already taking part in the establishment process, but the plants are generally coming in the second phase. అంటే ఇనిషియల్ గా చాలా మటుకు మనకు డెవాస్టేషన్ జరిగినాక ఆల్రెడీ మనకు ఒక టైనీ ఆర్గానిజం ఫైటోప్లాంక్టన్, జూ ప్లాంక్టన్స్ వచ్చినాక, ఇఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ పార్ట్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సక్సెషన్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్, దే ఆర్ కాల్డ్ as secondary succession అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ this is nothing but called as biologically sterile area where we can see there is nothing going on, and here we can see they are biologically fertile area, something activity is going on in that particular place. And coming to the primary succession, it is called as slow process, whereas it is generally secondary succession is a very faster process which is generally observed. And we can see the primary succession is the one which is a very time taking process until it reaches the climax stage. And whereas here we can see certain kind of establishment has been seen in the secondary succession, and the time taken for them to reach the climax stage is generally it's very short period of time, that is in case of secondary succession anamata. So coming to the very short answers or the questions. సో ఇక్కడ మనకి 8 ఉన్నాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లైమాక్స్ స్టేజ్ ఇస్ అచీవ్డ్ క్విక్లీ ఇన్ ద సెకండరీ సక్సెషన్ కంపేర్ టు ద ప్రైమరీ సక్సెషన్. ఎందుకు అంటే మనకు ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సెకండరీ సక్సెషన్ ఏదైతుందో, సెకండరీ సక్సెషన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఏరియా వేర్ ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న కొద్దీ సెకండరీ సక్సెషన్ ఏదైతుందో అది ఈజీగా జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఏరియాలో మనకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది కనుక సెకండరీ సక్సెషన్ అనేది ఈజీగా జరగగలుగుతుంది అనమాట. సో కంపేర్ టు ద ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఏంటంటే స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, అక్కడ బయాలజికల్ గా స్టెరైల్ ఏరియా ఉండడం అనేది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ లైకెన్స్ అండ్ ఫర్న్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ పయోనర్ స్పీసీస్ ఇన్ ద జియార్క్ సక్సెషన్ అనమాట. సో దీంట్లో లైకెన్స్ అనేది ఇట్స్ అ ప్రయోర్ స్పీసీస్ ఇన్ ద జియార్ సక్సెషన్ వేర్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ జనరలీ టేకింగ్ ఓవర్ ద ప్రయోనర్ స్పీసీస్ అంటే దే ఆర్ నాట్ ద ప్రైమరీ వన్, దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆన్ టు ద ఏరియా అనమాట. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద టూ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జిరాంచ్ సక్సెషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎప్పుడైనా ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ జనరలీ అన్ ఏరియా వేర్ ద సక్సెషన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద డెజర్టిక్ కండిషన్, వెదర్ ఇట్ మే బి కోల్డ్ డెజర్ట్ లైక్ ఆర్టిక్ రీజియన్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి హాట్ డెజర్ట్స్ లైక్ సహారా ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్. సో నార్మల్ డెజర్ట్స్ అంటే జనరల్గా మనము హాట్ డెజర్ట్స్ అనుకుంటాం, లైక్ సహారా కానీ, లేకపోతే థార్ డెజర్ట్ కానీ, లేకపోతే ఇవే కాకుండా మనకి ఏంటంటే కోల్డ్ డెజర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. సో
ఏ డెజర్టిక్ కండిషన్లో అయినా కూడా మనకు సక్సెషన్ జరిగితే దాన్ని జిరాచ్ సక్సెషన్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ విచ్ కెన్ టాలరేట్ ద సాలినిటీ ఆఫ్ ద సీ. సో మనకు సాలినిటీ అంటే దట్ ఈస్ ద హై సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో కమింగ్ టు హాలోఫైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ కెన్ టాలరేట్ ద సాలినిటీ ఆఫ్ ద సీ అనమాట. సో it's an example, that is the rhizophyra. Rhizophyra is the plant which can tolerate the high concentration of the seas, and it is generally grows on the banks of the river where it is meeting with the sea anamata. So coming to the define heliophytes and scleophytes and the plants which are generally present in this area, అంటే మీ ఏరియాలో ఏవేవి ఉన్నాయో చూసుకోవచ్చు. సో heliophytes are the plants which generally grows in the direct sunlight or called as heliophytes, and the scleophytes are the plants which generally grows in the shady plants అనమాట. అంటే మనకు ఇండైరెక్ట్ సన్లైట్ లో పెరిగే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం స్క్లియోఫైట్స్ అంటాం. వేరాస్ ఇఫ్ దే ఆర్ జనరలీ ఏబుల్ టు ఎక్స్పోజ్ టు డైరెక్ట్ సన్లైట్ దే ఆర్ కాల్డ్ as హెలియోఫైట్స్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు ట్రైడాక్స్, అదే మనకు సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఫర్న్ అండ్ ద మాసెస్ అనమాట. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు డిఫైన్ పాపులేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ. సో పాపులేషన్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ స్పీసీస్ అండ్ దే క్యాన్ ఏబుల్ టు అండర్గో ఇంటర్ బ్రీడింగ్ అనమాట. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as పాపులేషన్. వెరస్ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, జనరలీ ద ఆర్గానిజం విచ్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు సెవరల్ పాపులేషన్ or several types of population, they are gathering together to form a community. So the population is the one where we can see the group of similar individuals coming together, having an interbreeding, increasing the number of individuals, increasing the size of the population is nothing but called as it is defined as a population. Whereas community is the one where we can see different kind of populations or generally belonging to different kind of species and present particular area. Okay, area lo manaku different kind of individuals belong to different kind of populations. If they are interacting with each other, they are generally called as a community anamata. So seventh question వచ్చేసి define community and how we can classify the plant community into three different types, that is hydro, meso and the xerophytes. So already మనం మాట్లాడుకున్నట్టు community is the area where we can see different plants belong to different species or several populations or generally interacting with each other. They are called as community. So according to Eugen Warming, he is the person who has divided the plant community into hydro, meso and xero. Hydrophytes are the one which they generally grow within the water. Mesophytes are the one which generally grow in the normal condition. Xerophytes are the one which are generally growing in the desert condition. So coming to next one, that is hydrophytes are the one which generally have the reduced xylem. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు హైడ్రోఫైట్స్ ఎందుకు రెడ్యూస్ జైలం ఉంటుందంటే మనకు రీజన్ ఏంటంటే జనరల్గా జైలం ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కండక్టింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ సబ్స్టెన్సెస్, దట్ ఈస్ ద వాటర్ అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ మినరల్స్. సో వాటర్ అసలు మనకు అబాండెంట్ ఉన్న ఏరియాలో ఎక్కడైతే ప్లాంట్స్ పెరుగుతాయో వాటిని హైడ్రోఫైట్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ చాలా తీవ్రంగా జరుగుతుంది కనుక జైలం విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నీడెడ్ హియర్. జనరలీ ఎందుకు అంటే వాటర్ చాలా అబాండెంట్గా ఉంది కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే వాట్ ఎవర్ ద నీడెడ్, దట్ ఈస్ ద మినరల్స్ క్యాన్ బి డైరెక్ట్లీ టేకన్ ఇన్ అండ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ క్యాన్ బి డైరెక్ట్లీ టేకన్ ఇన్, అండ్ ఇఫ్ దే రిక్వైర్ వాటర్ ఇన్ సర్టన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ దే కెన్ టేకన్ ఇన్సైడ్ ఇన్ టు ద ప్లాంట్ బాడీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఆర్గన్స్ అనమాట. సో అక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్రత్యేకంగా జైలం అనేది ఒక ఎలిమెంట్ కానీ రూట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండకపోవడం అనేది మనకు నార్మల్ థింగ్ అనమాట. So coming to this is the blueprint where we are showing the complete covering of all the short, very short and long. So this is the completion of the first year botany of the Telangana state syllabus. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఫుల్ చాప్టర్ సిరీస్ అండ్ ఇంటర్ PYQ సిరీస్ కూడా అయింది. సో వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ విత్ ద అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లైక్ IPE అండ్ ఆల్సో పాలిసెట్ ఎగ్జామినేషన్, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినది కూడా జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో and share and like with your friends and subscribe to the channel and also write down the comment within the comment box, and thank you for watching.